আসসালামু আলাইকুম। ইমার্জিং স্টাডি থেকে বলছি। আমি তাহসিনা তাজরিম ঐশী। বর্তমানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করছি। আজকে আমরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার অর্থাৎ ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের যে বিষয়টি নিয়ে পড়বো তার নাম হচ্ছে দ্য প্রিপোজিশন। এটা হচ্ছে ইউনিট 8 এ আছে। আচ্ছা, সবার প্রথমেই জেনে নেই যে what is preposition. A preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object. অর্থাৎ প্রিপোজিশন হচ্ছে একটা ওয়ার্ড হতে পারে বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হতে পারে যেটা হচ্ছে কোনো নাউন, প্রোনাউন বা নাউন ফ্রেজের আগে বসে এবং এটা হচ্ছে ডিরেকশন, টাইম, প্লেস এগুলো বোঝানোর জন্য ইউজ হয়। এক্সাম্পল, he sat on the chair, there is some milk in the fridge, she was hiding under the table, the cat jumped off the counter, he drove over the bridge, she lost her ring at the beach. এখানে on, in, under, of, over, at এগুলো সবগুলোই হচ্ছে প্রিপোজিশন। আচ্ছা, এবার আমরা দেখব যে some commonly used prepositions. এখানে আমরা অনেকগুলো লিস্ট মানে প্রিপোজিশনাল লিস্ট আছে, এগুলো খুব কমনলি ইউজ, তাই মানে অলমোস্ট এখানে 50টাই আছে। তো আমরা হচ্ছে 50টা মনে রাখার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে যে অফ, উইথ, at, from, into, during, including, until, then against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, to, then in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under, within, along, then following, across, behind, beyond, plus, except, but, up, then out, around, down, off, above, near. এই সবগুলো ওয়ার্ড হচ্ছে কমনলি ইউজড প্রিপোজিশনস। সো এগুলো হচ্ছে আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করব আমাদেরকে যখনই টাস্ক করতে দেওয়া হবে। তো এই যে এখানে প্রথমে আমরা একটা টাস্ক পেয়ে গেলাম, সেটা হচ্ছে যে fill in the blanks with correct prepositions. সো এখানে হচ্ছে যে ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া আছে, তো এই ব্ল্যাঙ্কস গুলোর মধ্যে আমরা সুইটেবল প্রিপোজিশন বসাবো। আমরা যেহেতু আগে অলরেডি কমনলি ইউজড প্রিপোজিশন দেখে ফেলেছি, তো আমাদের আর কোনো ভুল হওয়ার কথা না, আমরা পারবো আশা করি। তো সেন্টেন্স গুলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি। Peter is playing tennis dash Sunday. My brother's birthday is dash the 5th of November. My birthday is dash May. We are going to see my parents dash the weekend. Dash 1666. A great fire broke out in London. I don't like walking alone in the streets that night. Dash night. Then what are you doing? Dash the afternoon. Then my friend has been living in Canada dash 2 years. I have been waiting for you dash 7 o'clock. Then I will have finished this essay dash Friday. এখানে সেন্টেন্স গুলো দেয়া আছে ড্যাশ, যেখানে এখানে আমরা এখন সুইটেবল প্রিপোজিশন বসাবো। আমি কয়েক সেকেন্ড দিই, আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে কি বসতে পারে। আচ্ছা, আশা করি আপনারা দেখেছেন। টাইমস আপ। তো এখন উত্তরগুলো দেখছি। সেটা হচ্ছে যে Peter is playing tennis on Sunday. My brother's birthday is on the 5th of November. My birthday is in May. We are going to see my parents at the weekend. In 1666, a great fire broke out in London. I don't like walking alone in the streets at night. What are you doing in the afternoon? My friend has been living in Canada for 2 years. I have been waiting for you since 7 o'clock. I will have finished this essay by Friday. আচ্ছা, এখানে on, in, at, in, then at, in, for, since, by,
এগুলো সবগুলো হচ্ছে প্রিপোজিশনস। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা করব যে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশনস। তো নাম্বার 1 হচ্ছে দ্য বাই। আচ্ছা, এটা বলি, এতক্ষণ আপনারা দেখেছেন একটা সেন্টেন্সে একটাই প্রিপোজিশন ছিল। তো এই টাস্কটাই হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে দুইটা তিনটা প্রিপোজিশন আছে, তো এটা না দেখে কিভাবে বসাতে হবে এটা আমরা প্র্যাকটিস করব। আচ্ছা, নাম্বার 1 হচ্ছে the bike is dash the wall dash the basement. Number 2, the sun is dash the house dash main street dash rich town. Number 3, the people are dash the table dash the dining room. Number 4, the stairs are dash the bathroom dash the second floor. Number 5, the bedroom is dash the attic dash the third floor. Number 6, the washing machine is dash the dryer. Number 7 is the steps are in dash of the door. Number 8, the tools are dash the pegboard. Number 9, the pegboard is dash the basement. Number 10, the basement is dash the house. Number 11 is the shower curtain is dash the tub. Number 12 is the cupboards are dash the counter. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে অনেকগুলো ফিলিং দ্য গ্যাপ আছে, এখানে আমরা এগুলো ফিল আপ করব। আচ্ছা, উত্তরগুলো দেখি কি হতে পারে। তো নাম্বার 1 হবে the bike is on the wall in the basement. Number 2 is the sun is behind the house on Main Street in Rich Town. Number 3 is the people are at the table in the dining room. Number 4 is the stairs are beside the bathroom on the second floor. Number 5 is the bedroom is under the attic on the third floor. Number 6 is the washing machine is beside the dryer. Number 7 is the steps are in front of the door. Number 8 is the tools are on the pegboard. Number 9 is the pegboard is in the basement. Number 10 is the basement is under the house. Number 11 is the shower curtain is inside the tub. Number 12 is the cupboards are over the counter. এখানে হচ্ছে যে প্রিপোজিশনস গুলো হচ্ছে on, in, behind, on, in, তারপরে at, in, beside, on, under, on, beside, front, on, in, under, inside, over. আচ্ছা, এবার নেক্সটে আমরা মানে 12টা যে করেছিলাম এর পরের টাস্ক মানে পরের কোশ্চেন গুলো এখানে আছে, তো এটাও একই রকম কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন। তো এটা আমরা করে দিচ্ছি। 13 number, the roof is dash the house. Number 14 is the books are dash the bookcase. Number 15 is the woman is putting something dash the oven. Number 16 is the dresser is dash the mirror. Number 17 is the shelf is dash the washing machine and table. Number 18 is the box is dash the table dash the basement. Number 19 is the dishes are dash the china cabinet dash the dining room. Number 20 is the kitchen is dash the first floor dash the house. Number 21, the computer is dash the room dash the third floor dash the attic. আচ্ছা, আপনারা কয়েক সেকেন্ড আমি একটু টাইম ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখুন কি হতে পারে। আচ্ছা, এবার আমরা উত্তরগুলো দেখে নিব। তো উত্তরগুলো হবে যে the roof is over the house. Number 14 হচ্ছে the books are in the bookcase. Number 15 হবে the woman is putting something into the oven. Number 16 হবে the dresser is beside the mirror. Number 17 হবে the shelf is between the washing machine and table. Number 18 হবে the box is on the table in the basement. Number 19 is the dishes are in the china cabinet in the dining room. Number 20 is the kitchen is on the first floor in the house. Number 21 is the computer is in the room on the third floor below the attic. আচ্ছা, এবার আমরা যে টাস্কটা করব
ও আচ্ছা, এর আগে বলি যে এখানে প্রিপোজিশন গুলো হচ্ছে ওভার, ইন, ইনটু, বিসাইড, বিটুইন, অন, ইন, অন, বিলো। আচ্ছা, এবার আমরা আরেকটা টাস্ক করব, সেটা হচ্ছে যে put in the correct preposition, choose in, on or at. If no preposition is needed, put in hyphen or we can say dash. তো এখানে হচ্ছে যে আমাদেরকে লিমিটেশন দেয়া হয়ে গিয়েছে যে আমরা ইন, অন, অ্যাট এই তিনটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো করতে পারবো। আর হচ্ছে যে যেখানে কোনো প্রিপোজিশন বসবে না সেখানে আমরা হাইফেন বসাবো। নাম্বার 1 হচ্ছে there was a loud noise which woke us up dash midnight. Number 2, do you usually eat chocolate eggs dash Easter? Number 3, what are you doing dash the weekend? Number 4, dash last week I worked until 9 p.m. every night. Number 5, my father always reads the paper dash breakfast time. Number 6, she plays tennis dash Fridays. Number 7, the trees here are really beautiful dash the spring. Number 8, I will see you dash Tuesday afternoon then. Number 9, Shakespeare died dash 1616. Number 10, she studies dash every day. আচ্ছা, আমি আপনাদের 5 সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি, আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন, যেহেতু এখানে ইজি গেস করা ইন, অন, অ্যাট কি হতে পারে। আচ্ছা, টাইমস আপ। তো এখন আমরা উত্তরগুলো দেখে নিব। আচ্ছা, তো প্রথমটা যেটা হবে যে there was a loud noise which woke us up at midnight. Number 2 হবে যে do you usually eat chocolate eggs at Easter? Number 3 হবে what are you doing at the weekend? So প্রথম তিনটারই এখানে প্রিপোজিশন অ্যাড হয়েছে। নাম্বার 4 এ কোনো প্রিপোজিশন হবে না, এখানে আমরা এর জন্য হাইফেনটা দিয়েছি যে last week I worked until 9 p.m. every night. Number 5 হচ্ছে my father always reads the paper at breakfast time. এখানে একটা প্রিপোজিশন। দেন নাম্বার 6, she plays tennis on Fridays, এখানে অনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। Number 7, the trees here are really beautiful in the spring, এখানে ইনটা প্রিপোজিশন। Then number 8, I will see you on Tuesday afternoon then, এখানে অনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। Number 9, Shakespeare died in 1616, in হচ্ছে প্রিপোজিশন। Number 10, she studies হাইফেন এভরিডে, এখানে কোনো প্রিপোজিশন হবে না, she studies everyday সেন্টেন্স, তাই এখানে আমরা হাইফেন দিয়েছি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে আমরা বাকি যে কোয়েশ্চেন গুলো ছিল নাম্বার 10 পর্যন্ত আমরা আগের টাস্কে করেছি। তো এবার হচ্ছে আমরা বাকিগুলো করব, সেটা হচ্ছে যে পুট ইন দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন, আগের মতো ইন, অন, অ্যাট বসাতে হবে, না হলে হচ্ছে হাইফেন বসাতে হবে না থাকলে। তো নাম্বার 11 হচ্ছে জন ইজ গোয়িং টু বাই দ্য প্রেজেন্টস ড্যাশ টুডে। Number 12, in my hometown the shops open early dash the morning. Number 13, she met her husband dash 1998. Number 14, the party is dash next Saturday. Number 15, we are meeting dash Friday morning. Number 16, I often get sleepy dash the afternoon. Number 17, his daughter was born dash the 24th of August. Number 18, mobile phones became popular dash the 90s. Number 19, luckily the weather was perfect dash our wedding day. আচ্ছা, এবার হচ্ছে আপনাদের আমরা হচ্ছে উত্তরগুলো দেখবো যে কি হতে পারে। আচ্ছা, নাম্বার 11 হচ্ছে জন ইজ গোয়িং টু বাই দ্য প্রেজেন্টস টুডে, এখানে হচ্ছে কোনো প্রিপোজিশন হবে না, এখানে একটা হাইফেন বসিয়েছি তাই। আচ্ছা, নাম্বার 12 হচ্ছে ইন মাই হোম টাউন দ্য শপস ওপেন আর্লি ইন দ্য মর্নিং, এখানে ইনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। তারপরে নাম্বার 13 হচ্ছে she met her husband in 1998, এখানে ইনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। নাম্বার 14 হচ্ছে the party is next Saturday, এখানে কোনো প্রিপোজিশন বসবে না, তাই আমরা এখানে হাইফেন বসিয়েছি। তারপরে নাম্বার 15 হচ্ছে we are meeting on Friday morning, এখানে অনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। নাম্বার 16, I often get sleepy in the afternoon, এখানে ইনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন।
তারপর নাম্বার 17 হচ্ছে his daughter was born on the 24th of August, এখানে onটা হচ্ছে preposition। তারপরে নাম্বার 18 হচ্ছে মোবাইল ফোনস became popular in the 90s, এখানে ইনটা হচ্ছে preposition। নাম্বার 19 luckily the weather was perfect on her wedding day, এখানে onটা হচ্ছে preposition। আচ্ছা, এবার আমরা দেখব যে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনস কাকে বলে। আমরা এতক্ষণ যেটা দেখেছি এটা সিম্পল প্রিপোজিশন ছিল, মোস্টলি একটা ওয়ার্ডই ছিল। এবার আমরা দেখি যে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনস কি। A complex preposition is a word group such as along with or on account of that functions like an ordinary one word preposition, মানে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন সাধারণত হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস বসবে। Complex prepositions can be divided into two groups: two word units, a word plus a simple preposition, such as apart from, also known as compound prepositions. আচ্ছা, examples হচ্ছে up until Pearl Harbor half of the 48 states had laws making it illegal to employ a married woman. Her name is Miss Mary. She owns all the land for miles around as well as the house in which we live. To see what is in front of one's nose needs a constant struggle. So এখানে আমরা দেখছি যে শুধু একটা ওয়ার্ড দিয়ে যে কানেক্ট করছে সেন্টেন্স এমন না, এখানে একের অধিক ওয়ার্ড দিয়ে আছে, তাই এটাকে হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনস বলা হবে। আচ্ছা, লিস্ট অফ সাম কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনস। সো আমরা এখানে 22টা ওয়ার্ড দিয়েছি, এগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনস। সো আমরা এগুলো একটু পড়ে নেই আর এগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব, যাতে আমরা সুইটেবল প্রিপোজিশন বসানোর সময় আমরা যাতে মাথায় রাখি যে এটা কোনটা হতে পারে। নাম্বার 1 হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু, নাম্বার 2 অ্যাডজেসেন্ট টু, নাম্বার 3 অ্যাহেড অফ, নাম্বার 4 অ্যালং উইথ, নাম্বার 5 হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম, number 6 হচ্ছে as for, the number 7 হচ্ছে as of, the number 8 as per, the number 9 as regards, number 10 হচ্ছে as to, number 11 হচ্ছে aside from, the number 12 হচ্ছে away from, the number 13 হচ্ছে because of, number 14 হচ্ছে but for, number 15 হচ্ছে close to, number 16 হচ্ছে contrary to, number 17 হচ্ছে due to, the number 18 except for, then 19 is far from, and 20 হচ্ছে in between, number 21 হচ্ছে inside of, number 22 হচ্ছে instead of। আচ্ছা, এবার আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিসে চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে যে what is the difference between simple preposition and complex preposition। তো সিম্পল প্রিপোজিশন আমরা দেখেছি, কমপ্লেক্সও দেখেছি, এখন এই দুটো ডিফারেন্স কি এটা আমরা এখন দেখবো। আচ্ছা, a simple preposition is a one-word preposition. A preposition can also come in a two-word or a three-word combination, which is called a compound preposition. A compound preposition functions as a single preposition. It consists of two words such as according to, because of, different from, due to, and instead of. আমরা আগেই দেখেছি সিম্পলটায় হচ্ছে একটা ওয়ার্ড থাকে সাধারণত, আর কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন হচ্ছে যে সিঙ্গল প্রিপোজিশন, সেটা হচ্ছে যে দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে কনসিস্ট হয়। আচ্ছা, এবার আমরা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনের কিছু টাস্ক করব, সেটা হচ্ছে যে রাইট দ্য মোস্ট সুইটেবল প্রিপোজিশন এ, বি অর সি ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক। আচ্ছা, মানে হচ্ছে এখানে এ, বি, সি তিনটা হচ্ছে অপশন দেয়া আছে। এখন এখান থেকে আমাদের হচ্ছে সিলেক্ট করতে হবে যে কোনটা বসবে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন, মানে ইটস মোর লাইক মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন, সেখান থেকে কারেক্ট আমাদের বসাতে হবে। তো নাম্বার 1 হচ্ছে ড্যাশ জন ম্যারি ওয়াজ লেট, আই বিলিভ জন। আচ্ছা, অপশন গুলো হচ্ছে এ তে আছে অ্যাকর্ডিং টু, বি হচ্ছে ফার্দার টু, সি হচ্ছে ফরওয়ার্ড অফ। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যান্থনি ইজ ড্যাশ রেচেল ইন দ্য রেস, আই থিংক হি উইল উইন। আচ্ছা, অপশন গুলো হচ্ছে এ তে আছে অ্যাসাইড ফ্রম, বি অ্যাহেড অফ, সি হচ্ছে অন বোর্ড। নাম্বার 3 হচ্ছে ড্যাশ ম্যাড, হি উইল অ্যারাইভ লেটার। অপশন গুলো হচ্ছে এ তে অ্যাজ ফর, বি আউট অফ, সি হচ্ছে আপ টু। নাম্বার 4 হচ্ছে ড্যাশ ইউর বিহেভিয়ার, আই থিংক ইউ ওয়্যার রং। এখানে অপশন গুলো হচ্ছে এ তে অ্যাজ পার, বি আপ আনটিল, নাম্বার সি হচ্ছে অ্যাজ টু। নাম্বার 5 হচ্ছে ড্যাশ এক্সপেকটেশনস, দ্য ইউরো ফেল ইন ভ্যালু। আচ্ছা, অপশনস গুলো হচ্ছে এ তে নেক্সট টু, বি হচ্ছে ইন ফেভার অফ, নাম্বার সি হচ্ছে কন্ট্রারি টু। আচ্ছা, এবার আমরা হচ্ছে
একটু কয়েক সেকেন্ড টাইম নিব, একটু চিন্তা করে তারপর আমরা উত্তরগুলো মিলিয়ে নিব। আপনারা নিজেরা একটু চেষ্টা করেন, তারপরে মিলিয়ে নেন, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে আর কি টপিকটা ক্যাচ করা। আচ্ছা, এবার উত্তরগুলো যদি দেখি, ড্যাশ জন ম্যারি ওয়াজ লেট, আই বিলিভ জন, এটা হবে যে অ্যাকর্ডিং টু জন ম্যারি ওয়াজ লেট, আই বিলিভ জন। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যান্থনি ইজ ahead of Rachel in the race, I think he will win, এখানে ahead of টা হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন। দেন নাম্বার 3 হবে as for Matt he will arrive later, আচ্ছা as for টা হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন। দেন নাম্বার 4 হচ্ছে as per your behavior I think you were wrong, answer হচ্ছে as per। নাম্বার 5 হবে contrary to expectation the euro fell in value, এখানে অ্যানসারটা হবে contrary to। আচ্ছা, এই আমরা 5টা কোয়েশ্চেন আগে দেখেছিলাম, এবার পরের 5টা কোয়েশ্চেন আমরা এখন দেখবো। তো এটা সেম ভাবে হচ্ছে এমসিকিউ এর মতো কোয়েশ্চেন দেয়া আছে, আমাদের হচ্ছে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে। সো নাম্বার 6 হচ্ছে ডু ইউ ওয়ান্ট সাম পোর্ক ড্যাশ দ্য চিকেন, এ হচ্ছে along with, বি হচ্ছে out of, সি হচ্ছে thanks to। নাম্বার 7 ডোন্ট ওয়ারি ড্যাশ মি, think about yourself, and এ হবে apart from, বি হচ্ছে on top of, সি হবে on account of। নাম্বার 8 হচ্ছে everyone came dash lake who had to work, এ হবে save for, বি হচ্ছে away from, সি হচ্ছে as for। নাম্বার 9 হচ্ছে everyone was present dash Mary she stayed at home, এখানে এ হবে in face of, বি হবে out of, সি হচ্ছে except for। নাম্বার 10 হচ্ছে dash your letter I spoken to Mr. Brown, এ হবে forward of, বি হবে further to, সি হচ্ছে next to। আচ্ছা, এবার অ্যান্সার গুলো দেখি। এটা 6 এ হচ্ছে অ্যান্সার হবে ডু ইউ ওয়ান্ট সাম পোর্ক along with the chicken, এখানে along with টা হচ্ছে অ্যান্সার। নাম্বার 7 ডোন্ট ওয়ারি apart from me, think about yourself, এখানে অ্যান্সার হবে apart from। নাম্বার 8 হচ্ছে everyone came away from lake who had to work, এখানে অ্যান্সার হবে away from। নাম্বার 9 হচ্ছে everyone was present except for Mary she stayed at home, এখানে অ্যান্সার হবে except for। নাম্বার 10 হচ্ছে next to your letter I have spoken to Mr. Brown, এখানে অ্যান্সারটা হবে next to। আচ্ছা, এবার আমাদের হচ্ছে যেটা করতে হবে যে underline each complex preposition in sentences A to D। আচ্ছা, এবার নাম্বার 1 হচ্ছে যে according to Mrs. Heron the neighbor who lived next to her mansion moved away from Smudgeville because of the smoke। Number 2 হচ্ছে on behalf of the PTA Mrs. Heron stood next to the podium in front of the crowd in place of the president and presented me my plaque along with a trophy on account of all of my hard work। Number 3 according to Article 2 of the Constitution and prior to the 22nd Amendment the president had no term limits। Number 4 হচ্ছে the electoral college elects the president on behalf of the American president। আচ্ছা, এখানে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনস গুলো হচ্ছে যে according to Mrs. Heron the neighbor who lived next to her mansion moved away from Smudgeville because of the smoke, এখানে smoke এটা হচ্ছে according to, next to, away from, because of, এই কয়টা হচ্ছে complex preposition। The number 2 on behalf of the PTA Mrs. Heron stood next to the podium in front of the crowd in place of the president and presented me my plaque along with a trophy on account of all my hard work, এখানে on behalf of, in front of, next to, in place of, along with, account of all, এগুলো হচ্ছে এই কয়েকটা হবে হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন। তারপরে নাম্বার 3 হচ্ছে according to Article 2 of the Constitution and prior to the 22nd Amendment the president and no term limits, এখানে according to, of আর prior to হচ্ছে complex preposition, এখানে of টা হচ্ছে simple preposition। আচ্ছা, the electoral college elects the president on behalf of the American people, এখানে on behalf of টা হবে complex preposition।
আচ্ছা, আমরা নেক্সটে একটা টাস্ক করব, সেটা হচ্ছে রাইট ইচ কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন ফ্রম দ্য সেন্টেন্সেস বিলো। নাম্বার 1 হচ্ছে prior to Matt's departure he sang a solo in front of everybody. Number 2 হচ্ছে along with several dust balls a mouse appeared from under the sofa. Number 3 it ran away from me but I captured it by means of a pillowcase. Number 4 on account of the mice mom wants a cat in spite of her allergies. Number 5 Easy has a cat in addition to her 3 dogs. Number 6 because of the rain my neighbor put a blue tarp on the top of his roof. আচ্ছা, আমি কয়েক সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি, আপনারা একটু চিন্তা করেন যে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন কোনটা হবে এখানে। আচ্ছা, সলিউশন গুলো বলি। নাম্বার 1 হচ্ছে prior to আর in front of, আমরা একটা মিলিয়ে নেই। এখানে prior to Matt's departure he sang a solo in front of everybody। আচ্ছা, prior to আর in front of ঠিক আছে। তারপরে along with from under, আচ্ছা along with several dust balls a mouse appeared from under the sofa। এখানে along with আর from under এই দুটো কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন ঠিক আছে। তারপরে away from আর means of, so it ran away from me but I captured it by means of a pillowcase। এখানে away from by means এই দুটো হচ্ছে কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন। Number 4 হচ্ছে on account of or in spite of, on account of the mice mom wants a cat in spite of her allergy। এখানে on account of আর in spite of টা হচ্ছে এখানে complex preposition। and number 5 হচ্ছে in addition to, Easy has a cat in addition to her 3 dogs। এখানে in addition to টা হচ্ছে complex preposition। number 6 হচ্ছে because of the rain my neighbor put a blue tarp on the top of his roof। এখানে because of আর on top of এই দুটো হচ্ছে complex preposition। আচ্ছা, সো আমরা হচ্ছে আমাদের লেকচারস গুলো শেষ করে দিয়েছি। তো এখন আমরা প্রিপোজিশনের আরেকটা পার্ট নিয়ে আমরা মানে একটু বাকি কিছু থাকলে আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা ডিসকাস করব। তো আজকে আমরা দেখেছি যে প্রিপোজিশনে কি কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে। তো এখানে কমনলি ইউজড প্রিপোজিশন গুলো আমরা দেখেছি, এটা আমাদের ভালো মতো দেখতে হবে। দেন হচ্ছে আমাদের কারেক্ট প্রিপোজিশন দিয়ে কিভাবে ফিল আপ করব এটা আমাদের দেখা দরকার। তারপরে হচ্ছে যে মানে সুইটেবল ওয়ার্ডস বসানো এই টাইপের কোয়েশ্চেন অনেকগুলো আসতে পারে। যদি অপশন বলেই দেয় যে ইন অন অ্যাট এগুলো ইউজ করতে বা অন্য ওয়ার্ড অন্য প্রিপোজিশন দিতে পারে, তাহলে আপনারা এইগুলো থেকে ইউজ করবেন। তারপরে হচ্ছে যে আন্ডারলাইন করতে দিতে পারে বা এই যে এমসিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন এগুলো আসতে পারে। তো ঘুরে ফিরে আসলে এই টাইপের কোয়েশ্চেনই আসবে। তো এবার আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার করার জন্য দেখবো যে 7 কমন মিস্টেকস ইন প্রিপোজিশন। তো আমরা প্রিপোজিশন যখন বলছি তো প্রিপোজিশনে কি কি ভুল হতে পারে এটাও যদি আমরা দেখে নেই তাহলে নেক্সটে আমাদের আর কোনো ভুল হবে না। তো এই জিনিসটার জন্য আমি হচ্ছে 7 কমন মিস্টেকস কালেক্ট করেছি। তো নাম্বার 1 এ যেটা হয়ে থাকে অ্যারাইভ অ্যাট ভার্সেস অ্যারাইভ ইন ভার্সেস অ্যারাইভ টু। তো এই তিনটার মধ্যে কমন কিছু মিস্টেক হতে পারে। তো এটা দেখে নেই যে when we are talking about coming somewhere like a city, country or another place, we should always use arrived at। মানে হচ্ছে আমরা যখন কখনো কোথাও থেকে আসার মানে কোনো সিটি, কান্ট্রি বা কোনো প্লেসের কথা বোঝাই তখন আমরা arrive at ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল that যে when we arrived to the stadium the game had already started। good হচ্ছে when we arrived at the stadium the game had already started। আচ্ছা, এখানে যেটা বলি যে আমরা যেহেতু বলেছি কোথাও যাওয়া আসা বা কোনো প্লেস বোঝানো হলে arrived at ইউজ হয় সাধারণত। সো when we arrived to the stadium এটা কিন্তু ভালো শোনাচ্ছে না, এটা তার মানে ভুল হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের এটা করতে হবে when we arrived at the stadium the game had already started। এটা হলে আর কোনো ভুল হচ্ছে না। তারপরে নাম্বার 2 হচ্ছে যে অন বা ইন উইথ মান্থস এন্ড ডেটস। তো আমরা অন বা ইন অনেক সময় একসাথে ইউজ করে ফেলি, মিলিয়ে ফেলি। তো এটার যে ভুলগুলো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে ফর ডেটস এন্ড ডেটস
in English language you always use preposition on, মানে হচ্ছে days বা dates থাকলে আমরা সবসময় preposition on টা ব্যবহার করব। যেরকম it's my birthday on June 2nd, so এই যে কোনো ডেট বা ডে বোঝাচ্ছে তখন আমরা on ইউজ করেছি। however if you are talking not about the specific date but for example want to highlight the month when your birthday is, it will be correct to use preposition in, মানে হচ্ছে যে যখন আমরা মাস বোঝাবো ডেট বা ডে না, তখন আমরা ইন বসাবো। যেমন মাই বার্থডে ইজ অন জুলাই, এটা কিন্তু ভালো শোনাচ্ছে না, প্লাস এটা ভুল হয়ে যাবে। ডে বা ডেটে শুধু অন হবে, তো এর জন্য এটা রাইট ফরম্যাট হবে মাই বার্থডে ইজ ইন জুলাই। আচ্ছা, এবার আমরা দেখবো যে ডিপেন্ডস অন, এটার ভুল কি হতে পারে, যে many non-native speakers make mistakes when using the word constructions depends on. When you need to describe dependency you always should use the preposition on, মানে হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্সি থাকলে ডিপেন্ডস অন ইউজ হবে। যে ডিপেন্ডস, অনেকে ডিপেন্ডস অফ ইউজ করতে পারে, এটা ভুল হবে। যেমন it depends of when you would like to be done, এখানে it depends of দিলে এটা ভুল হবে, কিন্তু it depends on when you would like to be done এটা ঠিক আছে। আর ব্যাড গুড দেয়া কেন, ব্যাড বলতে মানে এটা একদম যে ভুল হচ্ছে তা না, বাট এটা মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে, কারণ ইন জেনারেল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কিন্তু ওইটাই যেটা ঠিক বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা, নাম্বার 4 হচ্ছে at night, এটা হচ্ছে আমাদের people wake up in the morning, go shopping in the afternoon, meet their families in the evening, but things happen at night। তো এখানে আমরা এই সেন্টেন্সটা পড়লে বুঝবো যে wake up in the morning হয়, in the afternoon, in the evening হয়, but at night হবে। শুধু নাইটের ক্ষেত্রে at বসবে। যেরকম Claire often goes out in the night, এটা in the night বললে এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। in the morning বসাতে পারবো, in the afternoon বসাতে পারবো, in the evening বসাতে পারবো, বাট আমরা in the night বসাতে পারবো না, এটা হবে Claire often goes out at night। আচ্ছা, for plus period of time, so to describe periods of time the preposition for is usually used, মানে হচ্ছে যখন একটা অনেক সার্টেন একটা টাইম বোঝানো হচ্ছে তখন আমরা for ইউজ করি। examples I have been working for this company since 3 years, আর I have been working for this company for 3 years। তো মানে হচ্ছে যে আমরা যখন একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম 3 ইয়ার্স বোঝাচ্ছি, এখানে যখন আমরা সিন্স দিব এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমরা টেন্সেও দেখেছিলাম যে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর মোস্ট প্রবাবলি ছিল যে ফর বা সিন্স এর ইউজ গুলো নিয়ে আমরা ডিটেইলসে বলেছিলাম। তো এখানেও এর জন্য 3 ইয়ার্স যখন হয়েছে এটা ফর 3 ইয়ার্স হবে, এটা সিন্স 3 ইয়ার্স হবে না। আচ্ছা, you can still use since to describe the specific time, specific time বলতে তখন since ইউজ হয়। যেরকম I have lived in Boston since March, এই যে মার্চ একটা স্পেসিফিক টাইম বলা হচ্ছে। and we have not talked since our last meeting, এখানে লাস্ট মিটিং এটা স্পেসিফিক্যালি বলো তাই এটা since বলেছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা ইউজ করব married to, so if we want to describe someone's marital status it will be corrected to say that one person is married to another। example John is married with Katie। আচ্ছা, John is married with Katie যখন আমরা ইউজ করি এটা কিন্তু ঠিক না, এটা কিন্তু ভুল হয়েছে। কারণ হচ্ছে যখন marital status বোঝায় এটা যখন married to ইউজ হবে, কারণ এটা কারেক্ট ফর্ম। বাট আমরা যখন বলবো জন ইজ ম্যারিড টু কেটি এটা রাইট, ঠিক আছে, তার মানে এটা ঠিক আছে। তারপরে ask plus preposition, another tricky question for non-natives is whether to use preposition between ask and the mention of the person the verb is referring to। তার মানে এখানে আমরা এক্সাম্পল দেখে বুঝবো যে I asked to Tom to get this done, আর I asked Tom to get this done মানে হচ্ছে যে কিছু সময় আমরা হচ্ছে যে ask মানে ইউজ করলে এরপরে কখনো আমরা টু ইউজ করব না, কারণ asked মানেই হচ্ছে যে রেফারিং টু বোঝাচ্ছে। তাই আমরা I asked to Tom to get this done না বলে আমরা I asked Tom to get this done বললে এটা কারেকশন হবে। আচ্ছা, তো আমরা আশা করি যে আমরা আমাদের লেকচার এখানেই শেষ। তো আমরা প্রিপোজিশনস এ আমরা দেখেছি যে আমাদের যা যা কনফিউশনস ছিল আমরা এগুলো ঠিক করার চেষ্টা করেছি। তো আমরা হচ্ছে
সিম্পল প্রিপোজিশন সম্পর্কে জেনেছি ক্লাসে, কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন, এই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ কখন সিম্পল প্রিপোজিশন এই দুটো আমাদের জানা লাগবে। আর এটা জানা থাকলে আমাদের আশা করি আর কোনো ভুল হবে না। আর এটা তো আমরা দেখিয়েছি যে সিম্পল প্রিপোজিশন একটা ওয়ার্ড হয়, কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন হচ্ছে মোর দ্যান আ ওয়ার্ড হয়। তো আমরা আর মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা হয় যে এটা মিলিয়েই দিবে, যে বলবে সুইটেবল বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসাতে। তা আমরা এখানে সিম্পল বা কমপ্লেক্স এটা ম্যাটার করবে না, বাট হ্যাঁ কমপ্লেক্স প্রিপোজিশন মোস্ট অফ দ্য টাইম যেহেতু একটু কম্পারেটিভলি টাফ, তো দেখা যাবে যে আমাদের এটা অপশন দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে, তো এটা নিয়ে আমাদের প্রবলেম নেই, বা ব্র্যাকেটে দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে কয়েকটা, যে 3টা বা 4টা। আর আমরা এর আগেও টাস্ক গুলো করেছি, যে আমরা যদি আগে যাই, আহ এই যে এখানে যেরকম 3টা অপশন দেয়া আছে, এই অপশন গুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখান থেকে কোনটা বসবে। মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম কমপ্লেক্স প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে। আচ্ছা, সুইটেবল তো এই যে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপের আসতে পারে, দুটো মিলিয়ে আসলেও এভাবে দিতে পারে। আবার এই যে এরকম কিন্তু সিম্পলও দিতে পারে, যে টু অ্যাড ফর এরকম দিয়ে বললো যে কোনটা হবে। তো এটাও আশা করি আমরা পারবো। আন্ডারলাইন করতে দিলে তো খুবই ইজি, আন্ডারলাইন আমরা পেরে যাবো আশা করি। আর হচ্ছে এখান থেকে যেরকম এই যে এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে দিয়েছে, এইভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে আইডেন্টিফাই করা। সো আমরা এই যে আইডেন্টিফাই, এভাবে আইডেন্টিফাই আমি অ্যান্সার বলার জন্য, ইজি হওয়ার জন্য বলে দিয়েছি। বাট এরকম না এসেও যদি আইডেন্টিফাই আমরা আন্ডারলাইন করলেও হবে। তো আপনাদেরকে কোয়েশ্চেনে কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে, বা প্রত্যেকটা মানে আমরা এক এক ভাবে প্র্যাকটিস করি। অনেকে বলে যে আন্ডারলাইন করতে বা এবিসিডি করে অ্যান্সার গুলো লিখতে, তো আপনারা আপনাদের স্কুল টিচারদের কাছে এটা টিচারটা ফলো করবেন, যে তারা কিভাবে চায় অ্যান্সার গুলো, ওইভাবে আপনার অ্যান্সার গুলো দিয়ে দিবেন। আজকের জন্য তাহলে এতটুকুই থাকবে। লেকচারটি শোনার জন্য ধন্যবাদ। নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সম্পর্কে জানবো, প্রিপোজিশনের নেক্সট পার্ট যেটা। তো আশা করি ইউনিট 8 আমাদের পুরোটাই শেষ হয়ে যাবে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।